Okay, good evening, everyone. Today we study Module 5 in the week 5, and this is the English study for all students in marketing. Okay, and the study is about the result and feedback of learning through video clips, and also further discussion and question regarding to the target language. We learn such as listening, speaking, reading, grammar, and writing. Okay, so let's go to see what we are going to study in the lesson altogether. Okay, you can see module 5. Oh, I'm sorry. Okay, wait a moment. The problem is my PDF program error. So wait a moment. Chậm tích. Bệnh mình Việt Đạt. Okay. Dương Tại saoអំបញ្ញមិញដាច់ server អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បដូរ server ធ្វើឲ្យពួកយើងមួយចំនួនអត់បានអូខេប្រាប់គ្នាយើងឲ្យចាក់ចេញសិនហើយចូលមកវិញមកណាយើងនឹងបានចូលហើយ Good evening, teacher. Yes, good evening. Thank you. Thank you so much. Done. Okay, wait a moment. I prepare. I prepare already, but the problem is that the connection is lost. Error of file.
អូខេចំពោះមេរៀននេះខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាពួកយើងបានមើលទេព្រោះខ្ញុំទៅតែដាក់ពីម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យណាអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានអ្នកមើលទេមកទៅឬក៏មានដែរមានអ្នកមើលហើយវីដេអូឃ្លីបម្សិលមិញដាក់ពីម្សិលមិញអញ្ចឹងវាដូចជាឆាប់ពេកសម្រាប់ពួកយើងក្នុងមួយថ្ងៃរៀនបានទេព្រោះពីមុនដាក់មួយអាទិត្យផងយើងរៀនយើងអត់បានរៀនផងចំនួនមួយថ្ងៃហើយម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យទៀតអត់អីទេឥឡូវយើងរៀនជាមួយខ្ញុំពេលនេះតែម្ដង Okay, now at first we learn the language from module 5 useful language from module 5ភាសាសំខាន់ៗដែលចេញពីមេរៀនទី5ពាក្យដែលត្រូវចងចាំយើងហៅថា word list we have a number of words here 10 words 12 words that we need to study this is the new word for you ខ្ញុំអានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំពោះភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់អានទេអានតែអង់គ្លេសណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរៀនអានពាក្យនីមួយៗអញ្ចឹងផងអូខេ attend a meeting commission give a presentation go along with you hold a meeting installation move on to the next point reach an agreement run a meeting see your point set the agenda and take the minutes okay go along with you មានន័យថាយល់ស្របជាមួយឬដើរតាមក៏បានណាដល់ពេលagenda របៀបវិរៈមានន័យថាកម្មវិធីប្រជុំណា agenda ដល់ពេល take the minute មានន័យថានាទីប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គប្រជុំគេហៅស្មារតីអង្គប្រជុំការប្រជុំឲ្យសម្រេចបានអ្វីមួយគេហៅថា the minutes of the meeting ស្មារតីអង្គប្រជុំណាអូខេ look at expression everyone slide ខ្ញុំ share ឃើញដែរនៅក្នុង YouTube ក៏ឃើញខ្ញុំអត់ឃើញផងអត់ឃើញមកពីបងឯងអត់ចុចចំឈ្មោះខ្ញុំបងឯងចុចចំឈ្មោះខ្ញុំទៅឃើញហើយណាចំតើលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូឡូតទៅបងឯងចុចទៅកន្លែងឈ្មោះខ្ញុំទៅឃើញហើយណាបងចុចទៅឈ្មោះខ្ញុំទៅឃើញហើយអូខេចប់អីខ្មែរទៅឃើញតែ profile លោកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងបញ្ហាខាងបងអូនឯងមិនមែនបញ្ហាខាងខ្ញុំទេមកពីអ៊ីនធឺណិតយើងមានបញ្ហាយើងអាចចាក់ចេញហើយចូលមកវិញមកដើម្បីឃើញអូខេចាក់ចេញហើយចូលមកវិញមកអាចឃើញហើយព្រោះបើអត់ឃើញមកពីខាងខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំពេលរៀងរាល់ការជួបខ្ញុំតែងតែដាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំធ្វើតេស្តដែរបើសិនអត់ឃើញខ្ញុំក៏ឃើញដែរមានទូរស័ព្ទមួយខ្ញុំដាក់ធ្វើតេស្តហើយខ្ញុំអត់បើកសំឡេងទេកុំឲ្យវាកង់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់អត់អីទេខ្ញុំឃើញច្បាស់មែនទែនច្បាស់ដូចយើងមើលក្នុង YouTube អញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំ share link YouTube ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបើសិនជាមានអ្នកណាចង់មើលតាម YouTube ក៏បានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជា link ដាក់ជូនអ្នកទាំងគ្នាមើលការ live ផ្ទាល់តាម YouTube អូខេតោះយើងបន្តទៅទៀតមិញយើងដល់ទៅពាក្យដែលត្រូវចងចាំបន្តមកយើងមើល expression I can't just come here do we all agree have you reached an agreement on this how do you feel about that idea I disagree I agree I see your point but
I suggest we move on to the next item on the agenda. I think I go along with you there. I'd like to suggest that we should. I'd like to know more about. I'm sorry, but I just can't agree with you there. ថាគ្នាពាក្យដែលនៅក្នុងនេះ but គេមិនបកប្រែទេព្រោះយើងបកប្រែក៏អត់សមនឹងអត្ថន័យប្រយោគដែរនេះជាការបដិសេធអញ្ចឹងក្នុងការបដិសេធគឺច្រើនប្រើពាក្យ but អញ្ចឹងតែ but ហ្នឹងគឺមិនបកប្រែមិនមានអត្ថន័យទេណាគ្រាន់តែដាក់ដើម្បីមានន័យថាបដិសេធ Okay, it seems to me that let's move on. Sorry, but I don't quite follow you. Sorry, but okay, sorry, I don't understand. What do you think? Why don't we? Would you mind telling me, or would you mind telling us a little more about? Okay, នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី5សំខាន់បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងអត្ថបទនីមួយៗយើងនឹងឃើញពាក្យអស់នោះហើយណាអូខេឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះក្នុងលំហាត់ទី1ជាលំហាត់ធ្វើខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី2តែម្ដងគេឲ្យយើងយកពាក្យនៅខាងក្រោមនេះអូខេយកទៅបំពេញទៅតាមលេខ1ដល់លេខ12នេះលេខចន្លោះគេដាក់លេខ1ដល់លេខ12អូខេអញ្ចឹងអូខេ Look at exercise number 2. Read about a company that deals with art in the workplace. Complete information with the answer A, B, C or D. អញ្ចឹងគេប្រាប់ច្បាស់ណាចូលអានអំពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការជាមួយនឹងគំនូរនៅកន្លែងធ្វើការឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានដោយយកចម្លើយ A, B ឬ C ឬ D. Artwork អញ្ចឹងមេរៀននេះនិយាយពីអីនិយាយពី the workplace កន្លែងធ្វើការងារ artwork សិល្បៈគំនូរ art នេះមានន័យថាគំនូរណាគំនូរនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅកន្លែងធ្វើការមួយសិតតែមានគំនូរណាអញ្ចឹងគំនូរគេមានន័យថាម៉េចយើងអាចដឹងពីអត្ថន័យនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងអូខេដូចជាយើងមើលរូបភាពនេះឃើញទេមានគំនូរ3នេះជារូបនារីទាំងអស់ Okay very good Lee Main you have answer Okay good thank you Lee Main for that Lee Main គាត់ថាចម្លើយទី1គឺ A ចម្លើយទី2គឺ B ចម្លើយទី3គឺ A ចម្លើយទី3គឺ A ចម្លើយទី4គឺ C ចម្លើយទី5គឺ A ចម្លើយទី6គឺ D ចម្លើយទី7គឺ D ដែរចម្លើយទី8ក៏ D ដែរក៏ B ទេចម្លើយទី9គឺ D ចម្លើយទី10គឺ A គឺ B ចម្លើយទី11គឺ A ចម្លើយទី12គឺ C Okay thank you mainly Lee Main mainly Okay Lee Main you don't join in the e-learning and then you join by YouTube okay don't forget to tell me your ID so that I can make a code I cannot make I want to make a code for your ID in my attendance list you know I make a formula in Excel to calculate your score clearly by you know in Khmer writing the formula in Excel cannot access it accesses only ID so I don't forget to put me ID Okay mainly you have one mistake number 3 letter D not letter A ណាអូខេអញ្ចឹង mainly គាត់បានឆ្លើយហើយគាត់ឆ្លើយទាំងអស់ខុសតែមួយទេគឺខុសលេខ3ណាគាត់ឆ្លើយដាក់ថាលេខ3ហ្នឹង A តែពិតលេខ3គឺ D ណាគេវានឹងត្រូវទាំងអស់
Chẳng tam chụp lại bằng mình lý khi mà ai bồng pin chu nè tao đi pe đi tèm đó. Ok. Nên nơi tên đi sẽ đáp nhầm lưỡi ấy là nắng. Lên phụ rồi. Bạt ở con. Chẳng chụp lại mình lý bàn prap hơi. Ní. Tại mình lý mình prap thì phía để prap chả sò nè. Lấy đầm bay chùm nuôi đã cả đăng là bao nhiêu cứ đã sò chùn nè. Ok. Here. Hỏi bà chẳng bàn chụp lại chỉ sò của bạn nhưng xong cú. Sorry, wait a moment. Ok, trong cú chún chụp lại chẳng hạn hơi mới nè. Chụp lại và viết cứ nè. Này mơ chụp lại vào về nè. Mình lý mơ chụp lại khởi nhé, chụp lại cứ 1A, 2B, 3D, 4C, 5A, 6D, 7D, 8B, 9D, 10B, 11A, and 12C. Okay. Thank you, Mandy. Now, I play a reading for you. I have record a reading, and then you can listen by now. I play this one for you. Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors. Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. Okay, have you listened clearly? អ្នកទាំងនេះបានស្ដាប់ច្បាស់នៅ ពេលលើខ្ញុំសួរឆ្លើយម៉ាត់មកណាឲ្យ classroom របស់យើង active ណាឲ្យថ្នាក់រៀនរបស់យើងដូច active បន្តិចឥឡូវយើងមាន listening មួយទៀតអ្នកនរគ្នាមើល listening listening និយាយពីអី an interview with an art consultant an interview with an art consultant សម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកខាងសិល្បៈគំនូរចឹងយើងមើល exercise 3 there are 5 main stages from an art consultant in charge of supplying artworks. The following stages are in the wrong order. Work in pairs and number the stages 1 to 5. លំហាត់នេះគេឲ្យយើងគេប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងចង់ជ្រើសរើសគំនូរពីក្នុងទីតាំងលក់គំនូរមកដាក់តាំងនៅកន្លែងការងារយើងអញ្ចឹងយើងមាន5ជំហានតែជំហាននេះគេដាក់អត់ត្រូវតាមលំដាប់ទេឲ្យយើងធ្វើម៉េចជ្រើសរើសវាឲ្យត្រូវតាមលំដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសមុនហើយស្ដាប់តាមក្រោយឥឡូវយើងស្ដាប់ទៅមកទៅការស្ដាប់មានអត្ថបទនិងមានការបកប្រែណាអូខេនេះការស្ដាប់
នេះគឺជា reading ដែលខ្ញុំបានអានឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបាញ់មិញនឹងបានឆ្លើយសំណួរនឹងបានបំពេញហើយហើយបំពេញអ្នកដែលបំពេញហើយគឺមេងលីគាត់បានបំពេញហើយដូច្នេះគាត់អូខេ YouTube ខ្ញុំបានម្នាក់ទៀតហើយចូលមើលសូមប្រាប់ ID ផងណាបងណាដើម្បីឲ្យបងអូនមានវត្តមានដូចអ្នកចូលរៀនក្នុង e-learning ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនេះជា reading ហើយខ្ញុំបានបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បូកទាំងពាក្យត្រូវបំពេញផងនេះពាក្យបំពេញខ្ញុំមាននៅក្នុងនេះខ្ញុំបំពេញឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងការបំពេញហ្នឹងវាបកប្រែចេញជាបែបហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើល reading ម្ដងlistening ម្ដង listening តិចទៀតខ្ញុំចាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹង move script ហ្នឹងទៅតាម listening ណា I will move the script according to the listening speed អូខេហើយខ្ញុំបានបកប្រែមកជារៀងនេះឲ្យបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើញៀន2 1ស្ដាប់មួយទៀតមើលការបកប្រែខ្មែរណាអូខេទៅរួចហើយប្រើញៀនម្ដង2ខ្ញុំប្រើបានណា2ខ្ញុំអាចសរសេរការងារអីហើយខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹង1ស្ដាប់ចម្រៀង1សរសេរអ្វីផ្សេងបានOkay, draw up selection number 1. Present possible choices to client. Okay, you are right. You are right, Miley. Okay, so let's listen to practice your listening first. Listening script 5. Module 5. Listening script 5.1. An interview with an art consultant. Part 1. I'd like to begin by asking you to imagine that I've been asked to find some art for my company's offices. Where would I start? Well, the first stage in selecting art is normally for one of our art consultants to visit you on site to assess the location, the size of the area, and the style of the building, and so on. How much difference does it make where I actually put the paintings? A great deal. Art needs to be placed taking into account the function of a space. Different types of art are appropriate for different areas. Once we have an idea about what kind of work it is you do and how the space is used, then we begin to find artworks and present a selection of art for your business and building. We can do this on site, or you can visit our galleries. The whole thing is a two-way collaborative process. So you already have the painting? Yes, or we can ask an artist to create works for your specific space. In this case, the client has some input, but it's important to remember when choosing workplace art that art is not your brand. If you ask the artist to emphasize your company image in some way, you'll just end up with bad art. Either way, you have an art consultant who oversees and project manages the production of any commissioned artwork and makes sure it's completed and installed on time and within budget. And that also includes fitting appropriate lighting and any other maintenance and fitting that you may. Okay, you have listened already. So now exercise and mainly already answer, and all answer from mainly are correct. Thank you. យើងបានចម្លើយពី mainly មកហើយ mainly ឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ណា exercise 3 first stage is this one. Sorry. Oh. កំពុងបង្រៀនចាំតិចណាកំពុងបរៀនអូច្រឡំដាក់ខុសកន្លែង
កំពុងបង្រៀន អូខេបងប្អូនសូមអភ័យទោសមិញដោយសារមានគេ call មកហើយអញ្ចឹងក៏ដាច់ខាងយើងតិចមិនដាច់ទេក៏ខ្ញុំបិទ voice ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង number 1 okay number 1 with art consultant make initial visit. Okay, number 1, art consultant make an initial visit. Yeah. Here, answer. Number 1, art consultant make initial visit. Number 2, present possible choices to client. Number 3, draw up selection of possible artworks. And 4, selection or commission artworks. And 5, installation. So exercise 3 and exercise 4. Exercise 3 just predict. Exercise 4 just check. And now we finish. So go to exercise 5 and 6. Exercise 5, listen to the second part of the interview. We have second part of discussing of this title. This title is an interview with an art consultant. So from here we finish part 1 and then we will go to part 2. Okay, in part 2 you need to answer exercise 5 and exercise 6. Exercise 5, the question is, does the consultant normally recommend traditional or modern artworks for company? Why? Okay. So you need to answer the question. There are 2 questions. One is yes, no question. The second one is why. And then number 6, you need to answer by choosing A, B, or C to complete the sentence. We have 5 sentences. 1, 2, 3, 4, and 5, 6. We have 6 sentences, and you need to choose one answer to complete. Okay. Okay. Exercise 5 also answered by Meili. Meili already answered. Yeah. Thank you. So let's listen, everyone. Part 2. Listening script 5.2, an interview with an art consultant, part 2. One thing I don't understand is how a company ever decides what to choose. I mean, art is such a personal thing. How does anyone ever agree? Well, that's true. I think it's important that you don't set up committees or anything. If you have a workforce of 300 and you ask everyone, you'll get 300 different answers. No, you need to keep it small, just 1 or 2 people. But choosing art for your offices isn't necessarily about choosing what the individual likes. The real benefits for a business are that the artwork gives a positive image to clients. So what's a typical type of art? It's so varied, but in general, I suggest something strong and bold. If it's just light colours that no one can really see, it's pointless. You need art which shows your clients you have good taste and that you are successful. I often go into buildings and look at modern art and think, what is that?
It isn't of anything. No people, nothing. Why do so many companies choose it? There are a number of reasons, other than the fact that the managing director might like it. You don't want art that will offend anyone. So a painting of a man and a woman with no clothes on is a bad idea. Similarly, a landscape or a painting of the countryside is the sort of thing you have in your living room at home and doesn't look very corporate. Also, the art needs to say what kind of company you are. Most companies want to give clients the message that says, we're modern and we're planning for the future. A classical painting says, we're old and traditional. A painting by a young, modern painter gives a more positive image. And remember, it doesn't have to be a painting. A sculpture in the reception area can be very effective, for example. Finally, all this must be very expensive. How does a company justify thousands of pounds on this kind of thing? It can be expensive, but of course many people rent works from us for as little as £10 a week. It also means that if you change your mind after a year or so, it's easy to change the piece. That sounds like a good idea. Okay, everyone, we have finished the listening and maybe already answer of exercise 5. And yeah, he have correct answer. It means that the company need to choose whether it's modern or old, right? If you choose the modern, you reflect that your company is the modern company. If you choose the old and tradition, it means your company need a kind of conservative company, a kind of company that like something very traditional. Okay. So answer is this one. Exercise 5. Here the answer of exercise 5. Let me make it bigger so that you can see clearly. Okay, exercise 5. Overall, the speaker seem, or we call the consultant, like mainly said, the consultant. ក៏បាន speaker ក៏បានណាភ្ញៀវមកមើលហ្នឹងគាត់ថាដូចជាចង់ផ្ដល់អ្វីដែលជា modern art works ជាស្នាដៃគំនូរទំនើប for better choice so you are modern a company and planning for the future and traditional artwork say that a company is old or lacks of new idea. Okay, thank you, Mandy. Your answer is correct. Just a bit different word from mine. No worry, because this is open question. សំណួរបើកអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយខុសពីខ្ញុំខ្លះមិនអីទេប៉ុន្តែដូចត្រង់អត្ថន័យណា Okay, look at number 6 exercise here, combination of 5.1 and 5.2. 1, if you are interested in having art in your workplace, the best thing to is answer letter A, right? Ask an art consultant to visit the premises. Premiseបរិវេណណា Number 2, the art is usually chosen. Art ហ្នឹងចង់និយាយថាគំនូរ Okay. Yeah, I don't know because no one don't want to answer. I try to ask them, but they don't answer. Maybe. Okay. So exercise 2. I really want everybody join with me, but I don't know why you still keep silent. Okay, number 2. What do you think?
Number 2 is letter C. The art is usually chosen with both sides in agreement. Okay. Number 3, with a special commission work of art. Okay. It's best that you let. Okay. Answer letter C. The artist made most of the decision. Okay. Number 4. I'm sorry, number 3, letter B, not letter C. Number 4. The consultant believes that choosing art for the workplace is about letter C. Is about letting people know what kind of company you are. Number 5. Why do most companies choose temporary or modern art? Contemporary or modern art? You know contemporary មានការពេញនិយមណារបស់អ្វីដែលគេពេញនិយមរបស់គេពេញនិយមមិនប្រកាសថាជារបស់សម័យទំនើបទេអាចជារបស់បុរាណដែរណាដូចជាប្រាសាទបុរាណយើងប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញទេពេញនិយមគេយកមកប្រើជាទង់ជាតិយកមកប្រើជាសញ្ញាជាតិគេយកមកប្រើជាសិល្បៈបង្អួតគេអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងជាការពេញនិយមមួយបើរបស់ហ្នឹងមិនពេញនិយមមិនមែនប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសបារាំងព្យាយាម Not really mainly they are not in your class. Your class I did not check yet because your class not only your class, every class. I did not check the midterm yet, but some students got high score in the lesson, although they still keep silent. Okay. ទោះបីជាពួកគាត់មិនឆ្លើយក៏ពួកគាត់ទទួលបានបន្ទូលល្អដែរមិនអីទេពួកយើងអាចឆ្លើយបានណាទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយមកខុសទៅមានអីខ្ញុំមានថាណាតាមរយៈការដែលយើងយល់ឃើញណាគេតាមរយៈ listening បាញ់មិញហ្នឹង Why do most companies choose contemporary or modern art ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជ្រើសរើសសិល្បៈគំនូរទំនើបឬក៏ពេញនិយមណា contemporary ពេញនិយម So answer is letter C because it sends out a certain message about the company. Okay, what does the interviewer think it is a good idea? Okay, to rent the art. To rent the art ណាជួលគំនូរបើគំនូរថ្លៃៗដែរគំនូរមកផ្ទាំងរាប់ពាន់ផោនអញ្ចឹងយើងជួលល្អណាស់ហេតុអីបានថាល្អពេលយើងចង់ដូរគំនូរក៏បានយើងអាចដូរបានណាយើងដូរគំនូរនឹងចេញដាក់អីផ្សេងបានដោយសារគំនូរនៅគេគូពីដៃពិតគឺថ្លៃតម្លៃមកផ្ទាំងរាប់ពាន់ផោនអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់បានគំនូរយើងគួរតែជួលល្អជាងដាក់តាំងណាព្រោះពេលណាយើងចង់ដូរអីយើងស្រួលដូរណាយើងមកថាគំនូរតាំងតែទៅវាសាំអញ្ចឹងយើងអាចដូរបានណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយយើងចប់ហើយមិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានអ្នកកត់ចម្លើយទុកក៏កត់ទៅបើមិនកត់ទៅឲ្យទៅអូខេដល់ grammar reporting grammar នេះដោយសារខ្ញុំទៅតែដាក់មេរៀនម្សិលមិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងមិនទាន់បានមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ណាជាបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរទេនៅក្នុង grammar ណាអូខេwhen we use report that someone said we call direct speak putting a quotation mark we often use reported speak oh one more thing I want to tell mainly if sometimes not because of they got high score not because of answer or not sometimes because of maybe my question easy for them to choose that's why they got high score
Okay, look at direct speech and reported speech. Direct speech and reported speech. Direct speech គេនិយាយពាក្យអ្នកនោះនិយាយអាម៉េចគឺគេនិយាយចឹងមកវិញដោយសរសេរចឹងមកវិញដោយដាក់ជា quotation mark ណាសញ្ញាដកស្រង់គេឬគេហៅថាសញ្ញាមូសិកតនខ្មែរយើងហៅចឹងណាចឹងដូចជាយើងមើល direct speech I agree with the general opinion នៅពេលដែលយើងបដូរទៅជា reported speech យើងសរសេរ reporting clause មុនបន្ទាប់មកបាន reporting statement អញ្ចឹងវាមានពីរមួយហៅ reporting clause មួយទៀតហៅថា reporting statement អញ្ចឹង reporting clause មកកណាត់តាមនេះអូខេ reporting clause អូមិន comment អត់បានទេOkay. What happened? Reporting clause the chairman said. The reporting statement មកដល់ត្រឹមនេះហៅថា reporting statement ណា reporting statement. Reporting statement. Okay, and about editing. Này hai thà reporting statement. Này chập bị thầm đi tới hai reporting statement á. Này hai thà reporting clause. Mà cần làm tầm này. Okay. We often change the verb tense by moving it into past to the past when we use reported speech. អញ្ចឹងក្នុង reported speech យើងច្រើនដូរទៅជា past tense. Reporting verb ក៏ past ដែរដូចជា said told ជាដើមណាយើងមើល direct speech I agree ទៅពេលទៅជា past simple he said he agree អញ្ចឹងអ្នកនរចាំឲ្យបានណាពេលដែលយើងសរសេរក្នុង present simple សរសេរក្នុង direct speech នេះគឺសរសេរក្នុងបរិយាទីប្រមាណក៏ដោយទី1ទី2ទី3 first person second person third person I we you they he she it ពេលយើងដូរវាទៅជា past ទៅជា reported speech verb ដូរទៅជា past tense ឯ pronoun ដូរទៅតាម pronoun ខាងដើមនេះណាដូរតាម pronoun ខាងដើមហ្នឹងអូខេជាងមើល present continuous ធម្មតាយើងរាយការណ៍ប្រើបរិយាទី3មិនមែនប្រើបរិយាទី1មិនមែនប្រើបរិយាទី2ទេណាបើយើងនិយាយផ្ទាល់បានយើងប្រើបរិយាទីប្រមាណក៏បានអូខេpresent continuous we are considering your idea to past continuous they said they were considering your idea អញ្ចឹងយើងឃើញទេដូរ are ទៅជា were past tense ប៉ុន្តែដូរ we ទៅជា they ដូរ we ទៅជា they ដូរទៅតាមday នេះដូរតាមខាងដើមនេះអូខេប៉ុន្តែជួនកាលអត់ដូរទេអាមកថា mainly និយាយគេ mainly និយាយថា I am late ខ្ញុំអាចនិយាយថាI report or I said sorry I want to report that ក៏បានយើងនិយាយចឹង I want to report that mainly came late ហ្នឹងជួនកាលយើងអាចអត់ដូរតាមប្រយោគដើមក៏មានដែរក្នុងករណីប្រយោគដើមហ្នឹងมันពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោគ report ណាដល់ពេល present perfect ដូរទៅជា past perfect the price has gone up okay they said the newspaper said the price has gone up មិនបាន the price អត់ដូរអញ្ចឹងព្រោះវាបរិយាទី3ទៅហើយណាបរិយាទី3រួចហើយអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ដូរទៀតទេអូខេអញ្ចឹង had gone up នេះ has gone up មួយទៀត present simple I told him to see me about the problem អញ្ចឹង me and I មនុស្សតែមួយអញ្ចឹង she said she ដូរ she តាម her នេះ
she had told him to see her នេះ me ទៅជា her ទេដូរទៅតាម subject ដំបូងនេះ the problem បើសិន modal verb យើងមិនអាចមាន past tense ទេ modal verb ខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជា modal verb ខ្លះដែលអត់មាន past tense យើងធ្វើម៉េចគឺយើងធ្វើវាទៅជាកិរិយាសព្ទដែលប្រើ modal like verb ដែលមេរៀនទី4យើងបានរៀន modal verb ហើយនិង modal like verb ហើយណាឧបមាថា I must go home អានឹង reported speak ដល់ពេលសំទោស direct speak I must go home direct speak និយាយ I must go home ដល់ពេលទៅជា reported speak he said he had to go home ឃើញវាដូរអញ្ចឹងតែក្នុងករណី modal verb នឹងមាន past tense យើងអាចដូរបានឧទាហរណ៍ can I can come she said she couldn't come I can't come okay she said she couldn't come will I will increase the offer I will increase the offer យើងដូរទៅ would he said he would increase the offer okay ចំពោះ pronoun ខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហើយ pronoun ពេលយើងប្រើក្នុង reported speech យើងត្រូវដូរ pronoun ទៅតាមប្រធាននៃប្រយោគទាំងមូលណាឧទាហរណ៍ I saw you yesterday ទៅជា reported speech he said he had seen her the day before ឃើញទេដូរ I ទៅជា he ដូរអញ្ចឹងដូរតាម subject របស់ប្រយោគទាំងមូលណាដូរតាម subject របស់ប្រយោគទាំងមូលនេះ pronoun and possessive adjective are often changed in reported speech according to gender and number បើសិនប្រុសយើងប្រើ he ស្រីយើងប្រើ she បើ plural យើងប្រើ they អូខេ I បើ I នឹងប្រុសប្រើ he បើ I នឹងស្រីប្រើ she នៅក្នុង reported speech អូខេចុះបើ we ប្រើ they plural ណា adverb of times are often changed as following adverb of time គេអាចបដូរដូចខាងក្រោមហ្នឹងអ្នកត្រូវឲ្យមើល here there this that now then today that day tonight that night អញ្ចឹងអាសម្រាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងពាក្យថានេះហ្នឹងគ្រាន់តែប្រើ this ក៏បានប្រើ that ក៏បានតែបើសិនជាអ្វីដែលទៅថ្ងៃអនាគតយើងប្រើពាក្យ the next ឬក៏ the following សប្តាហ៍ក៏ដោយបើសិនជាមុនយើងប្រើពាក្យ before ឬក៏ previous ជា example tomorrow យើងអាចនិយាយថា the next day or the following day ក្នុង reported speech yesterday យើងអាចនិយាយថា the day before ឬក៏ the previous day next Monday គឺប្រើជំនួសឲ្យ the following Monday last Monday last ទៅជា previous Monday មុនណា next week ទៅជា the following weeks តើ adverb មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានច្រើនជាងហ្នឹងគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងព្រោះមិនងាយដកស្រង់មកអស់ទេច្រើនណាស់អញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងចង់សំខាន់គឺពាក្យ the following និង the next កាលណាទៅថ្ងៃអនាគតទៅមុខយើងប្រើពាក្យ the next ក៏ the following នៅក្នុងreported speech ចុះបើ next ស្រាប់យើងប្រើ the following អីចឹងទៅចុះបើ the following ស្រាប់ក្នុង direct speech យើងប្រើ the next អីចឹងទៅជំនួសគ្នាទៅវិញទៅមកណាកាលណាមុនយើងប្រើ before ឬក៏ previous ណា before សរសេរក្រោយ noun បើ previous សរសេរមុខ noun ដូចថា last month យើងអាចនិយាយថា the previous month ឬក៏ a month before អញ្ចឹងទៅណាអូខេចំពោះការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទមួយចំនួនដល់អ្នកមើលក្នុង reported speech គេប្រើ verb ធំសំខាន់ជាងគេគឺ say and tell អូខេប៉ុន្តែសរសេរក្នុង reported speech យើងសរសេរតែជា said និង told មិនមែន say និង tell ទេអញ្ចឹងយើងមើល we use reporting when we report use tell an object is required ណាត្រូវការ object អញ្ចឹង subject tell object and then reporting statement
here Peter told his boss នេះ object ណា his boss that នេះចង់ដាក់ក្បានមិនដាក់ក្បាននៅក្នុងវងចរអញ្ចឹងណា Peter told his boss he would be late. Okay. Peter had lost Peter told his boss that he would be late. ចំពោះ say and other reporting verb ហើយនឹង reporting verb ដទៃទៀតឯកសាររាយការណ៍ដទៃទៀតគឺយើងមិនមានដាក់ object ទេគឺយើងគ្រាន់ដាក់ that តែម្ដងជាមួយនឹង reporting statement. Okay. Object object isn't required. Peter said that he would be late. ឃើញទេអត់មាន object ទេ said ហើយ clause យកតែម្ដងបើ tell អត់ទេត្រូវមាន object. Reporting verb ផ្សេងទៀតមានអីខ្លះមានដូចជា argue, call, apologize, concluded, advise, encourage, explain, insist, promise, recommended, remind, suggested, and warn. Argue មានន័យថាអះអាងឬពន្យល់ call មានន័យថាហៅ apologize សុំទោសគាត់បានសុំទោសថាអញ្ចឹងណា concluded សន្និដ្ឋាន advice ផ្ដល់ដំបូន្មាន encourage លើកទឹកចិត្ត explain ពន្យល់ insisted អង្វរ promise សន្យា recommended ផ្ដល់អនុសាសន៍ reminded រំលឹក suggested ស្នើសុំ warn ប្រមានអញ្ចឹងយើងចប់ត្រឹម reported speech ឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀត report ដែរគេហៅ reporting question អ្នកទាំងអស់គ្នាសំណួរភាសាអង់គ្លេសដូចយើងដឹងហើយគឺមាន2ប្រភេទយើងហៅថា yes no question ឬក៏ information question yes no question start ដោយ auxiliary verb ណាចាប់ផ្ដើមដោយ auxiliary verb information question ចាប់ផ្ដើមដោយ WH word អញ្ចឹងបើយើងចង់រាយការណ៍សំណួរសូមប្រើ verb 3នេះ ask question ឬក៏ inquire ស្នើសួរដូចគ្នាណាបកប្រែដូចតែគ្នាទេសួរដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើកិរិយាសព្ទបានទាំង3មួយណាក៏បានប្រើបានមួយក្នុងចំណោម3បើយើងនិយាយ ask ច្រើនពេកយើងនិយាយ question ទៅនិយាយ ask និង question ច្រើនពេកយើងនិយាយ inquiry ទៅ inquire ទៅសួរដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជា yes no question យើងប្រើ if ឬក៏ whether បកប្រែខ្មែរថាតើនេះ if ឬក៏ whether. Okay, look at example. Is Jane arriving today? ដល់ពេលយើងទៅជា report complete ណាសំណួរក៏ពិតមែនក្នុង direct speech ប៉ុន្តែពេលយកមកជា reported speech ទៅជា statement ហើយទៅជាប្រយោគស្របធម្មតា Okay យើងមើល Is Jane arriving today? He asked if Jane was arriving today. ឃើញទេប្រើ whether ក៏បានប្រើ if ក៏បានចុះបើ information question គឺអាស្រ័យលើ WH word subject ask question and inquire plus WH word plus reporting statement no more question មិនមែនជា question ទេ subject verb order គឺត្រូវដាក់វា verb ត្រូវដាក់នៅក្រោយ subject យើងមើលប្រយោគចុងក្រោយនេះ Why is Jane arriving today ដល់ពេលទៅជា reporting question He asked why Jane was arriving ឃើញ is នៅពីមុខ Jane ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅជា report ក្រោយ Jane ទៅវិញឃើញទេទៅជា reporting statement សំណួរពេលយកទៅដាក់ក្នុង reported speech ខ្ល้ายជា reporting statement អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាការយល់របស់ខ្ញុំស្ដីពី reporting ចប់ហើយ reporting មាន2ណា reported speech និង reporting question មានសំណួរឲ្យសួរទេមានឬអត់ឆ្លើយមានឬអត់មកណាមានឬអត់មានឬអត់មានសំណួរសួរខ្ញុំទេអត់ទេលោកគ្រូអត់ Thank you that's what I need គឺអ្វីខ្ញុំត្រូវការឥឡូវយើងចូលដល់ listening មួយទៀត
មុននឹងដល់ listening ហ្នឹងសូមធ្វើលំហាត់មួយនេះសិនយើងមើល we prefer the paintings in our office I always dislike the color of the wall I'll need a larger desk finding ការរកឃើញណា the receptionist said she would need a larger desk 23% said they prefer painting in the offices The CEO said he's always disliked the color of the wall. Okay. Okay, ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីបងប្អូនមើល What the exercise want us to do? So read instruction. Everyone remember that whenever you have answer or you have exercises, don't forget to read instruction. Okay. A company is moving offices. A consultant is asking some employees for their comments on what they would like in their new offices. Their comments are then reported. Compare the verbs in the comments with the report and complete the grammar summary that follows. ចឹងគេឲ្យអានមិញយើងអានមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវយើងមកបំពេញខាងក្រោមនេះវិញ Direct speech មាន3ណា Direct speech យើងមើលមាន3ណា1 2 3ចឹងមួយណាក្នុង present simple គឺ we prefer នៅក្នុង present simple ណា we prefer នៅក្នុង present simple Okay we prefer I always dislike I will need ចឹងដល់ពេលខ្លះជា reported speech វានឹងទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងដូរ we ទៅជាអីដូរ we ទៅជាអីយើងបានពាក្យ we prefer នឹងមកពីណាណាបងប្អូនមកពីណាគឺបានមកពីប្រយោគ3នេះឥឡូវយើងចង់អានេះ direct speech ទេឥឡូវយើងនិយាយទៅជា reported speech ម្ដងដូរ verb ដូរប្រយោគខាងដើមទៅជាអ្មិចអូខេទៅជា past simple ដែលមាននេះ we ទៅ they prefer ដែលមាន ed they preferred I always dislike ទៅជា I had always dislike I will need ទៅជា I would need អូខេឥឡូវនេះ exercise 2នាំគ្នាសរសេរ report អូខេអ្នកនេះសាកមើលឲ្យសរសេរមក plate មើលចេញនេះសេទៅជា reported speech 5លំហាត់ទេ So, answer 1. I'm not happy with the arrangement. Complete ថា pronoun I ត្រូវតែដូរទៅជា pronoun ដូចនឹង subject. Okay, អញ្ចឹង she said that she wasn't happy with the arrangement. Very good. You're right, mainly. She was not happy
key with the arrangement. Okay. And one more exercise, number 2. Thank you, mainly you are right. He said, they were moving. Okay, next week is say the following week. Okay, the following week. Okay, the following week. Okay, say tại trên chân. Number 3, we plan everything. They said they had planned everything. You are right. And then he said that he left the company. Yeah, you are right. Everything is correct, Lee. Thank you so much. And then number 5. Yes. I'll call back at tomorrow. So the caller said she what? She would call because use will, so change the would. Sorry. Okay, that's the answer. Okay, that's the answer from Minli and also correct. So here, we can report speech using the word said. However, there are other reporting verbs which can tell us what the speaker thinks. Match the reporting verb on the left to the comments on the right. So, answer 1 with letter F and 2 with letter C and 3 with letter B. And agree, use with letter E. Number 4 with letter E. Number 5, argue with letter A. And number 6 with letter D. Okay, this is your exercise. I don't have answer for you for speaking only. Practice speaking using the above exercise. Sample. So,
Look at another listening, everyone. Another listening. We have everyone here the pictures. We have 5 pictures. So what you need to do, exercise. Yeah, hello, Nit. Okay, Nit. Thank you. Welcome to the class by YouTube. If you have answer like mainly, please write down the answer from my answer to my teaching. Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះស្ដាប់ខ្ញុំឮទេអ្នក25នាក់ លឺលោកគ្រូលឺ Okay thank you បាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមានរូបភាពទាំងអស់5ឥឡូវខ្ញុំបង្រួញរូបភាពនឹងឲ្យតូចដើម្បីឃើញទាំងអស់ណាគេទាំងអស់5អូខេឃើញរូបហ្នឹង5ណាអញ្ចឹងយើងមើលតើគេឲ្យធ្វើអ្វី A company is choosing an artwork for its reception area. Listen to 5 employees commenting on the 5 artworks below. Decide which artwork each speaker is commenting on. Write the number the artwork. អញ្ចឹងអ្នកណាតើ speaker ទាំង5នេះ speaker មាន5នេះ speaker 1 speaker 2 speaker 3 speaker 4 and speaker 5. Okay. Okay, you're right, Mandy. So, okay, you are right, Mandy. All answers correct. If you have my YouTube channel, everyone, you can watch my YouTube channel and also communicate your answer with Mandy. So let's listen, everyone, and number the picture all together with me. Listening script 5.3. Some opinions on art. Speaker 1. But what is it? Is that a head? Or is it an animal? I can't see how that is art. I mean, it doesn't look like anything real. Speaker 2. I agree with you that this is nice. It reminds me of being in a cafe in somewhere like Paris. But if you put it here, no one will see it. It isn't bold enough for this area. No, we need something else. Speaker 3. This is beautiful. But perhaps it would look better in someone's office. It's the sort of painting to help you relax. Speaker 4. Well, I'm not really the right person to ask. I never go to art galleries, but this looks like what you see in cathedrals. It doesn't tell you what our company is about. When people come into reception, they'll think it's a Roman temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. Speaker 5. This is quite good for reception because it shows a man thinking, which is quite a good image for our company. It says to the visitor that this is a company with ideas, that we're constantly considering the future of our company. Okay, thank you. And now we finish our listening and look at the answer, everyone. Okay. Here, the picture. Speaker 1 say about this one, speaker 2 about this one, speaker 3 about this one, speaker 4 about this one, and speaker 5 about this one. From your opinion, which one you like the most for all the picture to put or install in the workplace?
តើយើងយករូបភាពណាបាទសម្រាប់ទីកន្លែងធ្វើការរបស់យើងបើសិនជាខ្លួនយើងណាបើសិនយើងវិញណាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងការងាររបស់យើងតើយើងពេញចិត្តមួយណា Number 2 teacher. Number 2. Okay, good. If you choose number 2, it means you are modern. You are modern. Okay. What else? បើសិនយើងរើសលេខ2មានន័យថាយើងនេះជាមនុស្សសម័យទំនើបណា Okay, mainly like me. I like no, I don't like picture 5. But you know, if you choose picture 5, it means you like freedom. You like the freedom. Okay? You want to be a people who dependable by others. Okay? យើងចង់ខ្លាចជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃពឹងពាក់បានច្រើនហ្នឹងយើងយក picture 5. But for me, I choose picture 3. Because I always like nature, everyone, nature. I always like nature. Okay, so go to next exercise, everyone. Now we have speaker 1 to speaker 5 again. This one match the views A to 8 with the speaker 1 to 5. Speaker 1 needs 3 views. She has 3 views. And speaker 4, he has 2 views. And for the rest of the speaker, like speaker 2 and speaker 3, speaker 5, they have only 1 views. What is views? ទស្សនៈណា speaker ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានទស្សនៈអញ្ចឹងទស្សនៈដែលយើងស្ដាប់មិញហ្នឹងតើទស្សនៈរបស់គាត់អីខ្លះចំពោះ speaker 1 គាត់មាន3ទស្សនៈណាឥឡូវសូមអានអាហ្នឹងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា A thought that the picture should be bolder. B commented that you know bolder ឲ្យច្បាស់រូបហ្នឹងឲ្យច្បាស់អត់មានរូបអីឲ្យច្បាស់កុំឲ្យព្រាលណាបើរូបអីប្រកាសរូបហ្នឹងអាហ្នឹងគេ bolder. B commented that it didn't look like anything he knew. C explained what it was. D asked what it was. E apologized for not knowing anything about art. Picture F said that it didn't look like art. Letter G argued that the picture should be modern and contemporary. Suggested where to put it. So, answer speaker 1. Mainly no answer for me. Answer speaker 1 with speaker 1 with letter B, D, F. Speaker A, speaker 2 with letter A, speaker 3 with letter H, speaker 4 with letter E and G, speaker 5 with letter C. Okay. This is a meeting about artwork. Everyone, we learn a lot about choosing artwork. យើងរៀនច្រើនតាំងពីលើមកតាំងពី grammar ឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសគំនូរដាក់ទីកន្លែងឥឡូវគេឲ្យរៀននិយាយប្រើ style ខាងលើណាប្រើ style ខាងលើអញ្ចឹង look at number 6 exercise 6 a meeting about artwork. Work in group of 3 to complete the following task. Your company wants to buy artwork for this part of the building, like the reception area, the coffee area, and the conference room. Okay, hold 3 short meeting
In each meeting, discuss and choose one of the artwork at the top of the page and one part of the building. A different member of the group should take notes for each meeting. At the end of the meeting, this person report back to the group what was said and what was decided. Remember to use reporting verbs. អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើម៉េចគេឲ្យយើងរៀបចំធ្វើការប្រជុំដើម្បីសួរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្ដីអំពី3កន្លែងហ្នឹងកន្លែង reception កន្លែង coffee កន្លែង conference ណា Okay, never mind, Miley. If you can't join, you can go. Don't worry. I don't know how to solve this, how to solve your problem. Okay, but you can go because you joined with my class from the beginning until now. You really participate in my class with all your effort and all costs, and thank you so much. Okay, so everyone, this is speaking exercise. I don't have answer for you. Make sure that you practice by yourself using reporting verb. ណាប្រើ reporting verb អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនទី5នេះមាន homework ហ្នឹងគឺមិនមានក្នុងសៀវភៅទេគឺខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅឲ្យខ្ញុំនឹងទម្លាក់នៅក្នុងក្រុមឲ្យ homework ហ្នឹងនិយាយពី grammar reporting verb ហ្នឹងឯងណាឥឡូវចូលដល់ 5.2 everyone 5.2យើងខ្ញុំនឹងអ្នកទាំងនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់ត្រឹមម៉ោង7កន្លះឬ 7:40 ទេព្រោះអីមិនឲ្យហួសម៉ោងរដ្ឋបាលយើងព្រោះតាមគ្រូផ្សេងគេឲ្យយើងរៀនតែ90នាទីឬបន្តិចតួចលើសតិចតួចអញ្ចឹងបើខ្ញុំកន្លងមកក៏សូមអធិស្ឋានពីអ្នកទាំងគ្នាដែរដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងគ្នាលើសម៉ោងអ្នកទាំងគ្នាឃ្លានបាយតែខ្លះងយគេងផងពីមុនមកណាឥឡូវយើងនៅសល់ប្រហែល2សប្តាហ៍ទៀតទេយើងនឹងរៀនត្រឹមតែ90នាទីឬលើសបន្តិចតួចទេណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាមានការបញ្ញាប់អីយើងអាចរងចាំតែបន្តិចចប់ហើយអត់យូរទេណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះក្នុងការ reading នេះគេឲ្យយើងធ្វើអ្វីគេចង់ដឹងអានមើល Now read the rest of the article. In most of the line here, in most of the line there, okay, thank you, Mei-Li. Bye-bye. In most of the line there is one extra incorrect word. Put a line through the incorrect word. Some lines are correct. For example, line 1 is correct. And line 2 is contain an extra word មានន័យថាក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងពី1ដល់14ហ្នឹងអាចមានប្រយោគខ្លះត្រូវបើត្រូវគូសអញ្ចឹងមកណាគូសគេអញ្ចឹងបើខុសយើងគូសចោលនេះគេគូសចោលមួយពាក្យខុសអត់មាន fill out ទេគឺមានតែ fill ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា practice listening ខ្ញុំនឹងចាក់ reading និយាយពីរឿងហ្នឹងតែខ្ញុំចាក់តែ reading ត្រូវ reading ខុសក្នុងហ្នឹងវាមានខុសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអាចស្ដាប់អាចគូសចោលតាមរយៈការស្ដាប់នឹងបានណាអូខេបើស្ដាប់មិនទាន់ឥឡូវអាចពេលក្រោយពេលមើលវីដេអូចប់ហើយពេលរៀនចប់ហើយយើងអាចមើលវីដេអូ clip ឡើងវិញដើម្បីpractice ឡើងវិញបានណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងស្ដាប់អ្វីដែលគេអានឲ្យគឺជាការអានដែលត្រូវមិនមែនខុសទេតែសម្រាប់ក្នុងមេរៀនយើងគឺខុសនេះមានខុសឧទាហរណ៍លេខ3កំហុសវានៅកន្លែងណាកំហុសវាគឺនៅកន្លែងណាទៅលេខ3 and most កំហុសវានៅកន្លែង hate attend អញ្ចឹងត្រូវលុប attend ចោលណាត្រូវលុប attend នេះចោលត្រូវណាស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ទៅអត់ឃើញអត់ឮពាក្យណាដែលត្រូវលុបចោលនោះទេណាអញ្ចឹងស្ដាប់ដូចតទៅDo you spend hours in meetings?
How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-oriented and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. អ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលស្ដាប់អត់ទាន់ទេដោយសារលឿនពេកណាតែខ្ញុំគូឲ្យហើយនេះកន្លែងនៃពាក្យ attend នេះมันមានទេណាយើងគូចោលពាក្យសាច់នេះក៏មិនមានដែរពាក្យ the នេះក៏មិនមានដែរគេនិយាយ the University of North Carolina អត់មាន the ឯ University of North Carolina អត់មាន the ឯ number 6គេនិយាយប្រយោគនឹងត្រូវហើយ number 7ប្រយោគនឹងខុសកន្លែង in លុប in ចោលប្រយោគលេខ8ខុសកន្លែងពាក្យថា for លុប for ចោលប្រយោគលេខ9ខុសកន្លែង to that to avoiding មិន that avoiding អូខេហើយតមកnumber 10ខុសកន្លែងពាក្យ about to be always be a good idea មែន about ណាលេខ11ត្រូវហើយលេខ12គឺខុសកន្លែង it's នេះលេខ13ត្រូវហើយលេខ14គឺខុសកន្លែងពាក្យ that អូខេអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយនេះមួយទៀតហើយឥឡូវយើងមើលដល់កន្លែងបំពេញពាក្យណាអានឹងហៅ collocation អស់នេះចាំទេ collocation មានន័យថាម៉េចការខ្ញុំបរៀនមេរៀនទី4នោះអាមិនទេហៅថា collocation ចាំឬក៏ភ្លេចហើយប្រាប់ខ្ញុំមកអត់អីទេណាចាំឬក៏ភ្លេចហើយអ្វីទៅហៅថា collocation អូខេភ្លេចឬក៏ចាំអត់ចាំទេលោកគ្រូអត់ចាំអូខេតាមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ឡើងវិញ collocation គឺជាការភ្ជាប់ពាក្យមួយទៅនឹងពាក្យមួយទៀតឲ្យត្រូវណាការភ្ជាប់ពាក្យមួយនឹងពាក្យមួយទៀតឲ្យត្រូវឬយើងថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យឧទាហរណ៍យើងនិយាយជាមួយព្រះសង្ឃយើងនិយាយព្រះសង្ឃសឹងមិនមែនព្រះសង្ឃដេកទេណាពាក្យសឹងបានត្រូវព្រះសង្ឃសឹងឃើញទេព្រះសង្ឃឆាន់ចង្ហាន់មិនព្រះសង្ឃហូបបាយទេនិយាយចឹងខ້ອຍនឹងហើយថាគេហៅថា collocation អញ្ចឹង verb កិរិយាសព្ទវាត្រូវប្រើមួយនឹងពាក្យផ្សេងគ្នាអង់គ្លេសដូចគ្នាអង់គ្លេសក៏អញ្ចឹងដែរវាមានកិរិយាសព្ទប្រើរៀងខ្លួនណាបើថា give អញ្ចឹង give someone something ឃើញទេ move on ជាមួយនឹង on អញ្ចឹងទៅ set something អាហ្នឹងគឺជា verb collocation អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់យល់ទេកន្លែងហ្នឹងការផ្សារភ្ជាប់កិរិយាសព្ទទៅនឹងពាក្យដែលត្រូវប្រើជាមួយអាហ្នឹងហៅ verb collocation បើពាក្យ collocation មួយម៉ាត់មានន័យថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យអូខេយល់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងយល់បានទេចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងពីរដងណាការមេរៀនទី4ម្ដងមេរៀនទី4បញ្យល់ចុងក្រោយឥឡូវមេរៀនទី5នេះបញ្យល់នៅកណ្ដាល collocation ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងគឺរៀនជួបរហូតអូខេប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងយើងកម្រយកមកប្រើអញ្ចឹងហើយបានយើងអត់ចាំណាអញ្ចឹងយើងមើលពីលេខ1ដល់លេខ10អញ្ចឹងមួយណាត្រូវនឹងមួយណាអូខេ1 2 1 I like to a brief meeting next week do you have any time on Monday 2 ask the chairperson might will the meeting 3 your point but there's one problem with it it's another memo from the boss telling me to another of his meeting
Giống như bữa meeting của bà mày verb ấy nè, cái đằng này. Who the agenda for this? It doesn't seem to be complete. 6. Can I ask you 2 minutes on this meeting? I think we should on the next item on the agenda. Agenda นั่นคือระเบียบวิริยะหรือยังให้แต่กรรมวิธีประชุมนะ I'm not sure I can completely along with you on that point. 9. The aim is to an agreement on this by 4 o'clock. 10. We'll begin with Henry who as a short presentation on his progress. Okay, so answer. Did you know that everyone? ยังไงបំពេញចម្លើយនឹងបានទេបងប្អូនបានឬអត់សូមឆ្លើយ អូខេអញ្ចឹងអត់ឆ្លើយមានន័យថាបានតែខ្ជិលឆ្លើយណាអូខេអូខេនេះជាចម្លើយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ one whole 2 runs 3 see 4 attend ទីទៅអាហ្នឹងបើសិនយើងអានរៀងគិតបន្តិចគឺបំពេញត្រូវស្រួលបំពេញដែរទេណាស្រួលបំពេញដែរតែបើយើងគិតតែបន្តិចតែដោយសារយើងអត់មានពេលគិតដល់ថ្ងៃនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់គិតអត់ចេញអញ្ចឹងយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរៀនភ្លាមគិតភ្លាមអញ្ចឹងគិតអត់ចេញណាអូខេបើសិនជាបានរៀនពីមុនតាមវីដេអូឃ្លីបនឹងហើយមកគឺគិតចេញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មេរៀននេះពីព្រោះខ្ញុំដាក់វីដេអូឃ្លីបយឺតដែរយ៉ាងហោច3ថ្ងៃមុនអត់ទេតែដាក់មិនសមអញ្ចឹងជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានរៀនអស់នោះទេអូខេ Okay. Now look at expression for meeting. វោហារស័ព្ទប្រើសម្រាប់ការប្រជុំនេះ The expression on the left នេះ on the left នៅខាងនេះគឺ the left 1ដល់10 The expression on the left come from very formal meetings អញ្ចឹងក្នុងប្រជុំផ្លូវការគេប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងតើមកធ្វើម៉េចទៀត Usually you only need to use the less formal and more direct expression on the right ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងប្រើតែភាសាធម្មតាទេក្នុងប្រជុំណាពេលយើងធ្វើ presentation ជាដើម match expressions with the same meaning មើល expression ខាងឆ្វេងនេះដែលមានន័យដូចខាងស្ដាំណាអូខេ so like 0 with letter A Can I just come in here? Sorry, but okay, reply. ពេលគេសួរយើង Can I just come in here? ខ្ញុំសុំចូលកន្លែងហ្នឹងបានទេ Sorry, but យើងបដិសេធណាឥឡូវយើងមើលសំណួរមួយទៀតហើយឆ្លើយបែបណាឆ្លើយមកវិញ reply មកវិញគេសួរភាសាផ្លូវការប៉ុន្តែ reply មកវិញគឺ reply បែបភាសាធម្មតាអូខេដូចជា Can I just come in here so answer is maybe difficult for you to check to do this okay don't worry I will tell you the answer is one with letter J. How do you feel about that idea? Answer, I'd like to know more about. It seemed to me that with letter D, I think
Okay អញ្ចឹងយើងចាប់ហើយហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកន្លែងមួយទៀតអានេះជា meeting wheel គេឲ្យយើងបវល់កងហ្នឹងចំអ្នកណាអ្នកនឹងអ្នកនិយាយណាអាហ្នឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងលេងក្នុងថ្នាក់សប្បាយដែរណាអូខេអ្នកណាអត់និយាយគឺពេញន័យឧបមាថាវល់ទៅចំចំឋានី giving your opinion អញ្ចឹងឋានីត្រូវតែ give opinion ហើយអញ្ចឹងគេឈរមកជុំហើយគេបវល់កងហ្នឹងណាចាំអ្នកណានិយាយពាក្យហ្នឹងអានោះជាលក្ខណៈ style សម្រាប់និយាយណាសម្រាប់និយាយអញ្ចឹងគេឲ្យម្នាក់ឈរអញ្ចឹងទៅបវល់ឲ្យចំនិយាយអញ្ចឹងនេះជាលំហាត់ដែលអ្នកទាំងគ្នាធ្វើដោយខ្លួនឯងទេណា work in pair ឬធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយគ្រូប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានថ្នាក់នេះមានតែ online អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូម skip ណាតំពមួយហ្នឹងយើងអត់សិក្សាទេវិលនឹងមួយណាឥឡូវយើងមក exercise 2និយាយពីអីនិយាយពី the meeting wheel to practice using expression for the meeting and discussion ដដែលទេណាអញ្ចឹងយើងមើល agenda for weekly office meeting របៀបវិរៈសម្រាប់ការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍និយាយមែនតើអ្នកនរចូលចិត្តការប្រជុំទេចូលចិត្តទេ Do you like meeting ចូលចិត្តការប្រជុំទេ Yes I love teacher អូខេបើខ្ញុំមកចូលចិត្តទេនិយាយមែនបាទប៉ុន្តែការងារខ្លះយើងត្រូវតែប្រជុំដែរឧទាហរណ៍ថាមុននឹងទទួលសញ្ញាបត្រពីសម្ដេចហ៊ុនសែនណាកាលពីខ្ញុំទទួលសញ្ញាបត្រខ្ញុំមានមោទនភាពដែរបានទទួលផ្ទាល់ពីដៃសម្ដេចដោយសារខ្ញុំកាលនោះជានិស្សិតបកែនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងគេក៏រើសដាក់ឲ្យរើសក្នុងមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំគេរើសតែ3នាក់ឯណាក្នុងនោះមានខ្ញុំម្នាក់ដែរអញ្ចឹងពេលគេមុននឹងឡើងទទួលគេហៅយើងទៅប្រជុំសិនទៅប្រជុំហើយគេឲ្យយើងហាត់ទៀតហាត់សមអញ្ចឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់តែអត់ប្រជុំគឺអត់គេអត់ឲ្យឡើងទេហ្មងគេអត់បានហាត់សមប្រហែល1ម៉ោងក្នុងការដើរត្រូវមែនតើឲ្យបានឃើញអ្នកពេលដែលឡើងទៅទទួលសញ្ញាបត្រពីសម្ដេចគេដើរល្អរបស់គេហ្មងពួកគេហាត់ឲ្យនឹងហាត់យ៉ាងតិច3ម៉ោងគេចូលទៅប្រជុំគេចូលទៅនិយាយហាត់អូខេតថាត្រង់ហើយគេកំណត់ម៉ោងទៀតអ្នកដែលទទួលសញ្ញាបត្រมันអាចទៅយឺតបានទេអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែមុនដើម្បីគេពិនិត្យគ្រប់យ៉ាងខ្លាចមានសន្តិសុខអីមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពអីណាអូខេអញ្ចឹងហើយចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមុនគេទៅទៀតអ្នកដែលជិះលភីសម្រាប់ទទួលផ្ទាល់ណាហ្នឹងគឺការប្រជុំសំខាន់អាហ្នឹងប្រជុំដូចខ្ញុំធ្វើការនៅសាលារៀនអញ្ចឹងខ្ញុំថ្នាក់លើពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំឡើងឋានៈធំអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឡើងឯមូលហេតុអីខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការប្រជុំណាអូខេខ្ញុំធ្លាប់ឡើងឋានៈម្ដងខ្ញុំបានតែកន្លះឆ្នាំខ្ញុំលាឈប់វិញដោយសារខ្ញុំធុញរឿងប្រជុំណាម្យ៉ាងខ្ញុំមានការងាររដ្ឋផងការងាររដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារឯកជនទេអញ្ចឹងក៏អត់មានតំណែងអីធំដុំនៅសាលាទេគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងណាអូខេដូចគ្រូវណ្ណៈគាត់ឡើងជាព្រឹទ្ធបរិះគាត់មានការងាររដ្ឋដែរប៉ុន្តែគាត់office គាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅធ្វើការសាលាដោយគ្រាន់តែប្រចាំការនៅកាល័យមួយអាទិត្យតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចធ្វើបានកាល័យខ្ញុំអត់ពីមុនអត់បានឥឡូវបានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅសាលាច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តការប្រជុំទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនចង់កាន់តំណែងខ្ពស់ទេតំណែងកាន់តែខ្ពស់ប្រជុំកាន់តែច្រើនអូខេយើងមើល agenda for weekly office meeting នេះជាសំណួរសម្រាប់ពិភាក្សាគ្នាទៅលើ agenda ហ្នឹងណា should we have more coffee breaks like this for the new office decoration coffee break មានសម្រាប់ញ៉ាំកាហ្វេណា for the new office decoration what color should the wall be សម្រាប់
តុបតែង decoration តុបតែងការតុបតែង office តើគួរតែអញ្ចឹងពណ៌អី We need a new office assistant. What type of person do we want? Okay យើងត្រូវការជំនួយការកន្លែងថ្មីតើចង់បានមនុស្សប្រភេទអី We have extra training budget. What type of course do staff want? យើងមានការមានលុយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមថវិកាណាតើប្រភេទពាក់សិក្សាអ្វីដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមណា Do we need more fewer office meeting តើយើងមានតម្រូវការប្រជុំកន្លែងច្រើនទៀតឬក៏តិចជាងនឹងវិញអូខេហ្នឹងជាសំណួរសួរនៅក្នុងអង្គមុននឹងបង្កើតការប្រជុំណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅទំព័រថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល Report on a meeting ការរាយការណ៍នៅលើការប្រជុំមួយនេះជា listening អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងការប្រជុំនេះមានគេនិយាយហើយយើងមើលនេះគេសរសេរស្មារតីអង្គប្រជុំចេញមកនេះស្មារតីអង្គប្រជុំនេះកំណត់ហេតុអង្គប្រជុំមកហើយប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគេសរសេរអត់ត្រូវទាំងអស់មានខុសអញ្ចឹងអ្នកថាស្ដាប់ហើយគូសឲ្យកន្លែងខុសចោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងលំហាត់ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មកខ្ញុំដូចតទៅនេះការប្រជុំនេះណាការប្រជុំ Listening script 5.4. Report on a meeting. Okay. Point 1 is about the conference. It starts on the 8th, but I think someone should go out early on the 6th. What do you think, Hugo? Sorry, but I did that last year and sat around for a day. There was really nothing to do. I think if we go early, it shouldn't be until the 7th. It really isn't worth it. Okay, that's fine. Do you agree, Dahlia? Sure. Do you want me to go? Is that okay with you, Hugo? Absolutely. Okay, point 2. I'm assuming you're dealing with that, Dahlia? Yes. I've already found a good hotel near the fair and I'll book the flights. Great. Now, what about this idea to sponsor a reception for delegates? In the past, other publishers have sponsored drinks and buffets in the evening. I'd like some views on this. Hugo? Well, they certainly attract people looking for a free dinner. I wonder if the evening's a good idea, though. Sorry, Hugo, I don't understand. Well, maybe if we just offer drinks at the stand at lunchtime, we'll get more people actually looking at books and talking to us. That's a good idea, Hugo. Yes, nice idea. Can you organize that, Hugo? What's my budget? Let me check with accounts after the meeting and I'll tell you. Sorry, Robert, but before we finish, there's a problem with the prices in the brochures. Really? Yes, the brochures have been updated with our list for next year, but the prices are the same. We can get them reprinted, but not in time for Seattle. Oh, no, you're joking. Sorry. Any ideas? Let's just include the price list as separate from the brochure. We can say these are new for next year. But won't it show that prices have gone up? People will be able to compare next year's with this year's. True. What do you think, Robert? Well, we could include some offers on the new price list and show some prices haven't gone up. That might work. I don't think we have a choice. Okay, I'll prepare that. Right. Okay. Hugo, anything else? Okay, now we finished our listening already. And can you find a mistake inside that? Okay, everyone. So, let me show the answer. Hugo said, AS, said it was a bad idea. And Dahlia disagree. No, Dahlia agree. Okay. Travel. So we can change to
agree. This one, agree. And okay ហ្នឹងហើយភាសាជាបកប្រែប៉ុន្តែអត្ថបទបកប្រែមានមកពីនិតអត់មើលហ្នឹងនិតមើលការបកប្រែមកមានតែការបកប្រែនៅក្នុងមេរៀនមានតែមានមេរៀនបកប្រែដែរហ្នឹង travel and accommodation okay they offer to find hotel and find flights yes correct តាលាគាត់ផ្ដល់ hotel ហើយ offer to find អូខេត្រូវនឹងត្រូវ should be sponsor evening buffet for the delegates and should go suggest that a breakfast buffet Dalia disagree prefer lunch even all agree Robert to give Hugo budget so Hugo suggests a breakfast buffet and Dalia agree and this one also wrong everyone okay so not suggest breakfast buffet he suggests here I'll read again everyone he suggests offer drink at lunchtime so you can change to offer drink at lunchtime okay and they agree disagree no agree and prefer lunch even yeah right all agree Robert to give Hugo budget not yet okay not yet decide សម្រាប់ចិត្តលើឡើយអូខេហ្នឹងគឺចំណុចខុសណា any other business Dalia pointed out a problem yes right the brochure has incorrect dates yes Hugo offer to make new price list yes and Dalia and Robert agreed yes so this one are correct ចឹងនេះជាអ្វីដែល minute ស្មារតីអង្គប្រជុំណាជា minute អូខេនេះណាមពាក្យ minute អត់ឃើញទេ report on meeting នេះការរាយការណ៍ពី meeting ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការរាយការណ៍ពី meeting ហ្នឹងគេហៅ minutes of a meeting ស្មារតីអង្គប្រជុំណាឥឡូវគេឲ្យយើងរៀបចំសរសេរស្មារតីអង្គប្រជុំមួយរៀនធ្វើអង្គប្រជុំហើយសរសេរស្មារតីអង្គប្រជុំឲ្យបាន120ទៅ140ពាក្យណានេះ writing now write the minutes of the meeting using agenda and notes made above write between 120 words to 140 words using a reporting word organize your report into these three sections អញ្ចឹងយើងចាំបានការមេរៀនទី4ខ្ញុំបរៀនពីសរសេរ report ឥឡូវគេឲ្យសរសេរ report មួយទៀតណាសរសេរយ៉ាងម៉េចដំបូងដាក់ introduction ដំបូងដាក់ title introduction ដាក់ finding និងដាក់ recommendation ប៉ុន្តែការសរសេរនេះគឺជាលក្ខណៈស្មារតីអង្គប្រជុំណា minutes of a meeting ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់នេះ speaking អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលំហាត់នេះខ្លីទេគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយ tick តើគេនិយាយspeaker និយាយលើចំណុចអ្វីខ្លះណាអញ្ចឹង listen to Pierre he choose a topic A which expression does he use below អញ្ចឹងនេះជា topic គេឲ្យយើងរើសយកមកនិយាយ
រើសយកមកនិយាយណារើសមួយណាក៏បាន topic A topic B topic C topic A និយាយពី placing a newspaper advert topic B និយាយពី arrange in-house training topic C និយាយពី selecting application for a job អានោះយើងលំហាត់ដែលយើងរៀននិយាយដោយខ្លួនឯងណាឥឡូវគេឲ្យគំរូនិយាយមួយហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលភាសាគេប្រើតើគេប្រើភាសាអ្វីខ្លះនៅក្នុងspeaking របស់គេគឺមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះព្យាគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយណាហើយគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ presentation មួយមិនបទសម្ភាសន៍ទេដោយគាត់ជ្រើសរើសយក topic A មួយនេះអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Listening script 5.5. Okay, so there are a number of points to consider when placing a newspaper advert because you want it to be as effective as possible. First of all, there's the reader to consider. You need to know who you are trying to reach. So, for example, if your product is for teenagers, you need to put your advert into the type of newspapers or magazines they'll read. Right. The second point to remember is that once you've chosen the best newspaper, you also need to consider where it will appear. Obviously, the front page is good, but it's the most expensive place. That's also true for the back page. So look at the paper and decide which parts are most interesting to readers. Maybe it's the sports pages, or perhaps it will be in the TV section. Again, this will help you reach the right kind of reader. Something else is the appearance of the advertisement. You need something to get the reader's attention, like bright colors, perhaps a photograph, or some of the words need to be very large. I think that all helps. Thank you. Now, Erica, can you ask Pierre your question about his talk? Yes. People say that newspaper advertising isn't as effective as, say, a TV commercial. Do you agree with this? Well, I think that it's true that TV commercials are sometimes very effective, but newspaper advertising can also be more. Okay, now we finish already. So look at answer. So what language you use? តើគាត់ប្រើភាសាអ្វីខ្លះនេះ Giving mini presentation, starting your presentation ពេលចាប់ផ្ដើម present គេគាត់ប្រើពាក្យនេះ There are a number of points to consider when and then mentioning the sequencing of the point sequencing the point ការនិយាយនិងការដាក់ចំណុចតាមលំដាប់អញ្ចឹងគាត់ប្រើ first of all គាត់ប្រើ for example គាត់ប្រើ secondly the second point to remember is គាត់ប្រើ something else but he don't use the final point and then for add information he use only one is that you also need to consider. So if you are asked to present, don't forget to follow this step. First, just tell what is your presentation and then just mention first point, second point, third point until the last point. And then if you want to add information, you have to use the language, right? It's also important to say, in addition to that, you also need to consider something like this. Okay? ចឹងយើងចូលទៅដល់កន្លែងចុងក្រោយនៃសិភៅគឺចំណុច2ជួនអ្នកនរនេះសូមអ្នកនរនេះអានជាមួយខ្ញុំហើយស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ខ្ញុំ Okay, look. Speaking. Start your talk by saying that you're going to talk about
Okay អញ្ចឹងពេលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដំបូងគឺត្រូវប្រាប់គេថាយើងនឹងនិយាយពីអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយដំបូងអញ្ចឹង Okay today everyone we are focusing in module 5 and today is the week 5 that is the English study for your marketing so I would like to ask you all to learn with me in some language point writing speaking listening reading and also grammar Okay អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយដំបូងគឺដាច់ខាតត្រូវតែនិយាយពីអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវ present តើមក separate it point clearly តើមកយើងត្រូវបំបែកចំណុចមួយៗឲ្យច្បាស់ Okay first point secondly thirdly next finally something like this Okay យើងប្រើ style ហ្នឹងទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងទៅ say why each point is relevant ហើយថាបញ្ចូលផងចំណុចមួយទៅចំណុចមួយវាតកតងគ្នាយ៉ាងម៉េច Give an example to support each point ពេលយើងចំណុចមួយដែលយើងនិយាយគឺជាកំណត់យើងណាបើចង់ឲ្យគេយល់ពីកំណត់យើងតើតែយើងព្យាយាមផ្ដល់ឧទាហរណ៍ណាព្យាយាមផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេណាព្យាយាមផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេអេចំណុចមួយទៀតពេលយើងនិយាយបើថាយើងមិនដែលនិយាយទេយើងមិនដែល present ទេធ្វើម៉េចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើណារឿងនេះខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងខ្លួនឯង record the presentation ចូលថតសំឡេង present របស់យើង listen afterwards តើមកស្ដាប់ which useful expression in exercise 3 did you use តើអ្នកទាំងនេះបានប្រើexpression ល្អៗក្នុងលំហាត់ទី3ឬទេអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី3នេះនេះទី3គឺនៅទីនេះដែលយើងត្រូវខ្ញុំបានឆ្លើយនេះ What Erica question at the end Do you think it's a good question How would you answer it Okay អានេះ exercise 3នេះមិនមែនកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹង exercise 3នៅខាងលើនិយាយពីភាសានិយាយទេ exercise 3នៅទីនេះ agenda នេះណាពេលគាត់ present ប្រជុំគ្នាហ្នឹងឥឡូវយើងមើល complete ចំណុចសំខាន់ក្នុងការសរសេរ present គឺត្រូវថតសម្លេងទុកណាទៅល្អថតសម្លេងទុកទៅល្អណាគេនៅសល់តែនិតមួយទេនៅលើ YouTube បាត់អស់ហើយ Okay now exercise 5 last one when you practice asking or making presentation evaluate your own or each other's performance with the checklist អូខេអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធភាពនៃការធ្វើ present របស់មិត្តភក្តិយើងតាមរយៈតារាងផ្ទៀងផ្ទាត់នេះ Okay make sure that you have yes at least 4 Did you spend time preparation and making notes អញ្ចឹងមុននឹង presentation យើងមានបានចំណាយពេលកត់ត្រាទុកទេព្រៀងសិនទេ Did you introduce the topic តើបានណែនាំ topic ឲ្យគេដឹងឯនៅ Did you mention the 2 points តើយើងមាននិយាយ2ចំណុច3ចំណុចឡើងទៅទេ Did you add your own points តើយើងមានបន្ថែមមតិតខ្លួនទេណាអូមកថាដូចខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរឿងតខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងជា style មួយនៅក្នុង presentation ត្រូវតែមានការនិយាយឧទាហរណ៍ពីខ្លួនឯងនឹងជាក្បួនហ្មងណា Did you answer each other's question Did you answer the other's question the other students question Did you answer the other students question តើយើងបានឆ្លើយសំណួរសិស្សដទៃទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនរៀនក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំនឹងយកតារាងនេះឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដាក់បន្ទុកឲ្យគ្នាយើងពេលឡើង present នេះ present ចំណុច A ចំណុច B ចំណុច C អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់ហើយអ្នកទាំងគ្នាមានសំណួរឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនទេមានឆ្លើយថាមានអត់ឆ្លើយថាអត់មកណាកុំឲ្យស្ងៀមខ្ញុំមិនដែលប្រកាន់នឹងចម្លើយយើងទេណាទាំងគ្នាមានឆ្លើយថាមានអត់ឆ្លើយថាអត់មានទេមានសំណួរអីទេអត់មានទេលោកគ្រូអូខេអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ល្ងាចនេះហើយក៏សូមលាអ្នកនៅលើ